Меня зовут Паша, и я алкоголик. Сегодня я служу ведущим нашего собрания. Начнем встречу с нашей молитвы. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отделить одно от другого. Друзья, хотим обратить ваше внимание на то, что мы ведем запись, которая будет доступна на наших ресурсах. YouTube-канале «Наши голоса» и интернет-страничке МОСТа. Ссылки будут выложены в чате. Просьба не вести запись и не фотографировать самостоятельно. Напоминаем, что наш формат не предусматривает вопросов к спикеру. Если у вас будут вопросы, можно задать их, написав на электронную почту спикера. Она будет выложена вместе с 7-й традицией. 7-я традиция гласит: в каждой группе ей следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи людям. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Ссылка выложена в чате. Есть возможность оплаты из стран СНГ, Америки, Европы и Израиля. Тема нашей сегодня спикерской 8 и 9 шаг. Приглашенный наш спикер МАЙКЛ Л, 35 лет трезвости. Переводчик Григорий Тем. Ребят, спасибо. Григорий, Майкл, ваше время. Mr. L, you're on. All right. Mike, alcoholic, I accepted the gift of sobriety on September 7th, 1985, and for that I'm extremely grateful. Майк, алкоголик. Я принял дар 11 сентября 1984 года, и за это я безумно благодарен. That gift had been extended to me many times between the spring of 1979 and when I finally accepted it, but I always wanted it to be on my terms since it, quote, didn't work. Этот дар был предоставлен мне неоднократно, начиная с весны 1979 года, до того момента, как я наконец-то согласился принять его, но не на своих условиях. Yeah. You're a good-looking group for asking me to be here with you today. It's an honor. Вы красавцы, ну, попросив меня здесь быть, это большая честь. When I came here, I was told, among a lot of other things, that the most overlooked word in Alcoholics Anonymous was the last word of the 8th step. Мне было сказано, когда я пришел в анонимные алкоголики, что одно из основных вещей, на которые, как правило, не обращают внимания, это последнее слово 8-го шага. So it says, step 8 says, made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. 8-й шаг гласит следующее. Составили список всех людей, которым мы причинили ущерб, и преисполнились готовностью возместить его им всем. I was fortunate enough to be with a group of people that helped me make a really good list, along with my sponsor. Of course, I had the list that came from my 4-step inventory, but I was also encouraged to look back at old school annuals, old address books, old greeting card lists, and anything that might tickle a memory of people in the past. And even with that diligence, I still find some people today that I've overlooked. У меня были очень хорошие помощники в этом плане в сообществе, и у меня был составлен действительно хороший список, часть из которого пришла из 4-го шага, но дополнительные вещи, которые были туда добавлены, это то, что мне порекомендовали просмотреть мои старые письма, старые открытки, старые телефонные книги,
То есть все те вещи, которые, может быть, освежили бы мою память. И я должен вам честно признаться, что даже сегодня я обнаруживаю, что периодически всплывает что-то новое. So the philosophy and the way I practice this is it's important. One of the sponsors' real big jobs is to help weed out that 8-step list. It's my job to provide all the possibilities, sponsor and other spiritual guides to help me weed out that list. В этой конкретной ситуации очень важно участие спонсора, который помогает мне, так сказать, отсортировать все, что нужно в этом списке. This is one of the places that it's important when you choose a sponsor to be aware of what your sponsor's defects are, because if your sponsor's a gambler or your sponsor happens to cheat on his wife or cheat on their taxes, then when I bring these things to him, he'll say, oh, cheating on the wife, that's not really any big deal. It's not about drinking, so we'll just let it go. В таких вещах необходимо знать, каковыми являются дефекты вашего спонсора. Например, если ваш спонсор игрок или ваш спонсор, скажем, изменяет своей жене, то нести ему что-то подобное, скорее всего, вы получите в ответ: ой, послушай, ну это же никак не связано с тем, что ты бухаешь, так что давай оставим это в стороне. So, one of my jobs as a sponsor is to help my sponsee prepare for the amends. So often if it's a stressful, important one, say with a former spouse, or especially with children, former employers, stuff like that, we'll role play it. Одна из очень важных вещей для меня, как для спонсора, это подготовить моего подопечного к особо важным вот таким вот возмещением ущерба, как, например, возмещение ущерба своим детям, возмещение ущерба работодателям, возмещение ущерба кому-то из близких. Поэтому часто мы, например, сыграем это в виде ролей. When we role play this, I'll typically get up in the guy's face with some information he doesn't want to hear. Oh, you were never any good. You were a terrible husband, and you were no good in bed or anything else. Or so they're not surprised and unduly offended if any of this comes up. I want to make the rehearsal worse than what the experience is going to be likely. Я обычно в таких случаях наезжаю на подопечного с позиции того, к кому он пришел, и начинаю ему говорить, что ты был херовым мужем, ты был ужасным любовником и прочее, прочее, прочее. И делаю я это специально для того, чтобы подготовить его на случай, если подобного рода ситуация возникнет снова. То есть я стараюсь исходить из наихудшего сценария. Yeah. So fortunately for me and for other people, my list got focused way down on a group of people where the harms were clear and action needed to be taken quickly. И благодаря именно помощи людей, моих впереди идущих, мы смогли отфильтровать мой конкретный список и сконцентрироваться на людях, по отношению к которым действительно был нанесен серьезный ущерб и к которым мне следовало пойти. Yeah. Now our 9th step said made direct amends to such people wherever possible, not whenever possible, wherever possible, except when to do so would injure them or others. 9-й шаг гласит: напрямую возмещали ущерб этим людям где только возможно. Где только возможно, а не когда только возможно. Okay? За исключением тех случаев, когда это могло причинить вред им или кому-либо другому. Yeah. So I was put on a path to begin making amends quickly. And oh, by the way, it was pointed out to me, I was definitely not an other person here.
Меня наставили на путь, на котором следовало идти и возмещать ущерб как можно быстрее. И, кстати, мне также было сразу объяснено, что я не имею никакого отношения к вот этим так называемым кому-либо другому. Thank you. So with that said, I'll just go over a few of the amends that fall into that I made that fell into various categories here. Я приведу вам несколько примеров тех возмещений ущерба, которые попадают в разные категории, которые мне лично пришлось делать. So, in addition to the original harm, some areas where I had resistance were I delayed at certain amends. I believed that those people had harmed me in some cases. Other cases, I had trouble finding them. Some I just forgot in the process. And then, of course, I had my deceased father to deal with. So this is kind of the scope of things here. Ну и, разумеется, во всем этом процессе были люди, к которым я, например, не был готов идти, потому что мне казалось, что они нанесли мне какой-то ущерб. Были люди, которых мне было нелегко сразу найти. Но один из таких вот очень важных, например, был мой умерший отец. Yeah. Towards the end of my drinking, I had borrowed money from my younger brother, and you know, being a good younger brother, he never really pressed me for the money, and I kind of just tap danced around it anytime we were together. And with the help of a sponsor, I saw that delaying to address this with him was actually increasing the harm in the relationship. Простой пример. Под конец своего пьянства я занял деньги у своего младшего брата. Я, разумеется, эти деньги не спешил отдавать, все время танцевал вокруг да около темы каждый раз, когда мы встречались, но в конце концов мне было объяснено и донесено до меня, что все вот это откладывание приносит только больше ущерба. Yeah. So with my brother Steve, I sent a letter and a check here, and it turned out my pride had been getting in my way. Briefly, it says here, "Dear Steve, I'm including a small check to start repaying the money that I owe you. I should have started doing this when I first got a job again, but I had visions of making a killing and giving you the whole amount at once." Hold on. Yeah. Значит, что я сделал? Я отправил ему письмо объяснительное и вложил туда чек на определенную сумму. Я написал ему, что дорогой Стив, значит, вот я должен был тебе эти деньги, но все время ждал момента, когда я, так сказать, воспряну и смогу заработать всю сумму и отдать тебе всю сумму одним разом. This is the same kind of big shot thinking that helped get me in trouble in the first place. It's time for me to start doing the right thing right now. Это то самое, что привело меня к проблематичной ситуации, когда я думал о себе как о крутом парне. Поэтому пришла пора для меня начать совершать правильные поступки. Steve, I am grateful for your long-suffering patience in this matter. I'm sure there have been times you could have used the money, and for that I am sorry. I'll be sending more along as I can. Стив, я очень благодарен тебе за твое терпение в этом смысле и уверен, что были моменты, когда ты мог бы и нуждался бы в том, чтобы воспользоваться этими деньгами. Поэтому я отныне буду посылать тебе деньги с той скоростью, с которой только смогу. See, my pride wanted to protect me here. Since my brother wasn't chasing me for the money, I just wanted to act like, oh, I'd forgotten this. Oh, here's all the money right now, and be the big deal. He was my little brother after all, for God's sake. So.
В конце концов, все упиралось только в гордыню, потому что я хотел? Я хотел, на самом деле, уже обретя всю эту сумму, в какой-то момент просто сказать: ой, ты знаешь, я совсем забыл, на тебе вот все деньги, да, и вот я такой весь крутой, и в конце концов, мой молодой братишка, что, он все нормально. Yeah. So the wonder of this process that I've seen happen again and again, when I sent him a check for $50, then within a month, my income had shot up and I was able to send him a check for the full amount. But it seems that the way God works in my life, he wants me to humble myself and make the amend first, and then he will help me complete the amend. Самое интересное, что в течение месяца, когда я стал посылать чек на $50, неожиданно моя заработная плата и деньги, которые я стал получать, реально поднялась. То есть у меня ощущение, что Бог хочет, чтобы я зашел туда со смирением, и когда я зайду туда со смирением, вот тогда Он мне дает дары. So next amend, I will, oh, by the way, I have a wonderful relationship with my brother today, and since that time. И, кстати, у меня теперь прекрасные взаимоотношения с моим братом еще с того времени. И тогда, между прочим, я получил достаточно денег, чтобы в конечном итоге отдать ему сразу всю сумму. So another amend was I had resisted making amends. I had a wealthy aunt and uncle that lived near New York. У меня еще одним из возмещений ущерба, о котором я поговорю, у меня были тетя и дядя, они были богатыми людьми и жили возле Нью-Йорка. And so as a young man, they had no children, so as a young man, I was often sent to spend some summers with them and things like this. У них не было своих детей, и меня часто летом в молодости посылали провести у них время. This was a very good life of private clubs. I was able to go to Washington, D.C. and be introduced to then Senator John Kennedy, president-to-be, but all sorts of nice things came my way out of this relationship. В этих взаимоотношениях я жил реально красивой жизнью. Частные клубы. Мы ездили в Вашингтон, где меня представили тогда еще сенатору, позже ставшим президентом Джону Кеннеди. То есть, была, в общем-то, так сказать, шикарная жизнь, о которой только можно подумать. Yeah. So that was the upside of this. However, I was a nasty little entitled kid at times. So when we were being served breakfast at my aunt and uncle's house one time, I complained about the eggs I was served. Но я на самом деле был мерзким пацаном. Как пример, однажды подавали завтрак, и я, понимаете ли, выдвинул предъяву по поводу яичницы, как ее приготовить. They weren't done the way I wanted them, and my uncle, being tired of listening to me about this and other things, picked up the eggs and smacked me in the face with them and gave me a bloody nose. Короче, а мой дядя, устав слушать меня и устав от моего такого поведения, просто взял вот эти самые яйца и шлепнул мне ими в лицо, кроме этого еще и разбив мне нос. I made sure everybody in the family, the wider family, knew that he had abused a very special child. Ну и, разумеется, я, в свою очередь, позаботился о том, чтобы в семье знали все до единого родственники, о том, как нехорошо он относился к молодому, хорошему человеку. And then some years later, when I returned from the military and combat in Vietnam, I
cornered him at a family gathering and slammed him against the wall and asked him if he'd like to try that trick with the eggs with me again. И когда я уже вернулся с Вьетнамской войны, будучи в прекрасном физическом состоянии, на одном из семейных, так сказать, этих самых празднований, я зажал его в углу, грохнул его об стенку и предложил ему снова попробовать вот этот трюк с яйцем. So I terrified him. He was an old man by then, and I was a young guy fresh from the military. And я напугал его тогда. Он был уже старый человек, а я молодой, здоровый и наглый. And so I didn't. I thought we were even. You know, he'd been nasty to me. I'd been nasty to him. It's a wash. Я посчитал, что мы, так сказать, здесь сыграли в ничью. Он в свое время повел себя таким образом, я в этот раз повел себя таким образом. Счет 1-1. But on see, I'm cleaning up my side of the street, I'm not playing God here and balancing what he did or didn't do. And my real problem was because they were rich and so many of the relatives were trying to make sure they were in the will, I didn't want to look like I was sucking up to him for money. Видите ли, моя проблема была, во-первых, когда мы идем в 9-й шаг, мы возвещаем ущерб и подметаем свою сторону улицы, а не пытаемся сыграть Бога и уравнять счет. А во-вторых, поскольку это были богатые люди, тут еще было и многие хотели попасть к ним в завещание, я старался показать, что меня это совершенно не волнует. Yeah. So again here, the approach was made by letter, and then we later got in a personal contact, and it all went well. As a matter of fact, the timing was really fortunate because I'd held back on this one, and my aunt died several weeks after they received the letter, and this amendment started to go forward. И когда, значит, я зашел туда, а это очень важно, послав сначала письмо, потом, наконец-то, мы вступили в персональный контакт, и я должен вам признаться, что я откладывал это так долго, что последнюю минуту, можно сказать, слава Богу, что успел, через 2 недели после того, как пришло мое письмо, моя тетя умерла. Okay, so this is embarrassing, but Don told me I couldn't get this out of my story. When I was about 1.5 to 2 years sober in Alcoholics Anonymous, I found a new drug of choice. Instead of alcohol and the drugs, it became excitement. Значит, это, в общем-то, стыдно, мне стыдно из-за этого, но Дан Приц мне сказал, что я не имею права убирать это из своей истории. Короче, когда у меня было где-то год-полтора трезвости, я нашел для себя новый наркотик. Это не был алкоголь или какие-то там самые. Это был восторг. So I began having an affair with a married woman in Alcoholics Anonymous, sponsoring her 16-year-old son, and I played cards on the weekend with her husband, who was a gun-toting federal agent. Значит, чтобы вам было понятно, у меня начался роман с замужней женщиной. Я был при этом спонсором ее 16-летнего сына, а еще играл в карты с ее мужем, который был федеральным агентом, всегда вооруженным. That's led me to getting fired by my sponsor. В конечном итоге мой спонсор меня уволил. Sponsor approached me outside of the Carvel Club and said, Mike, every time I
confront you about your behavior in this matter, you explain it to me so well that I begin to think it might be God's will. I know that's crazy, so I can't have anything to do with you. Однажды он поймал меня возле клуба и сказал мне: слушай, Майк, каждый раз, когда я пытаюсь, так сказать тебе о твоем поведении, ты умудряешься объяснить это таким образом, что даже я начинаю как бы сомневаться, может быть, это действительно Божья воля для тебя, поэтому я умываю руки и не хочу иметь к этому никакого отношения. Yeah, it turns out if you don't have any self-worth, you try and acquire some from others. Получается, что когда у тебя нет чувства собственного достоинства, ты пытаешься выхватить это у других. So I went, of course, this woman was, the affair ended shortly after my sponsor fired me. And of course, this woman and her husband were on my amends list. Вскоре после того, как мой спонсор меня уволил, наша связь с этой женщиной прекратилась, и, разумеется, и она, и ее муж попали в мой список 8-го шага. I thought the amend might be fairly simple since she and I parted on good terms. And so I sat coffee with her in a public place and made my amends to her. Я думал, что это будет достаточно легкий возмещению ущерба встреча с ней, 9-й шаг, поскольку мы расстались на, так сказать, на хорошем уровне, поэтому мы встретились с ней на кофе, где я, в общем-то, и, так сказать, делал этот 9-й шаг. So she, after I'd made amends to her, she said, well, and I asked her what I could do to set things right. She said, obviously something's happened to you. You've changed a great deal. So, and I told her what had happened to me. I'd become part of a group where we were doing the steps out of the big book and actually doing them instead of talking about them. Когда я сделал ей 9-й шаг, я спросил ее, что я могу сделать, как я могу это возместить. И она сказала, совершенно очевидно, что что-то изменилось в тебе. Он сказал, что да, я изменился хотя бы уже в том, что теперь я являюсь членом группы, где мы работаем по шагам из большой книги. Не просто сидим и говорим о них, а делаем то, что там сказано. So she made a request to me. She said, I'm sponsoring some women and I really don't know how to do that very effectively. Would you take me and the women I'm sponsoring through the steps do a little workshop with us? И она тогда сказала, хорошо, смотри, у меня есть подопечные женщины, которых я веду, и, к сожалению, часто я ловлю себя на том, что я не очень эффективна. Мог бы ты взять нас как целую группу и провести нас по шагам? Yeah. So I said, well, I've got to check this out. And I went to Don and I said, well, surely this will be more of the same trouble that we're talking about here. And he asked me, he says, are you sexually inclined toward any of these women? And I said, no, not really. And he said, well, then he says, I think you can do it. And if you have a problem, call me. Я сказал ей, что прежде чем мы двинемся в эту сторону, я должен проконсультироваться со своим спонсором. Я пошел к Дану Прицу и объяснил ему ситуацию. На что Дан мне сказал, подожди, я сказал ему, что я боюсь, что начнется та же самая тема. На что он сказал, а что, у тебя есть какие-то сексуальные, так сказать, посылы к кому-то из этих женщин? Я сказал, что нет. На что он сказал, я не вижу, почему ты не сможешь этого сделать, и если вдруг какая-то проблема возникнет,
пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы позвонить мне сразу. That was turned out to be a tremendous gift to me, obviously, because the amend was made, but also because I got to hear things like what's powerless look like from a woman's point of view. So many of these things I never really heard or deeply considered from the feminine point of view, and it was a real gift for me to have that experience. И я скажу вам, что это оказалось огромнейшим даром, потому что мало того, что я смог возместить ущерб таким образом, но еще одна очень важная вещь. Мне довелось услышать огромное количество тем, как, например, что такое бессилие с позиции женщины. Я ведь никогда не учитывал то, каково женщинам, которые попадают к нам в сообщество, поэтому считаю это огромнейшим даром для себя. Yeah. As a matter of fact, Don had always told me, he said, if it's got a motor attached to it, ask a guy about it. If it's got a feeling attached to it, ask a woman about it. Дан всегда учил меня тому, что если у этого есть мотор, беседуй об этом с мужчиной. А если у этого есть чувство, беседуй об этом с женщиной. Yeah. So now in the process of that men's conversation, I said, after she and I had agreed on the amend, I said, well, she was divorced by that time from her husband. And I said, can you give me Bill's address and phone number? Obviously, I need to make amends to him. Ну, кстати, к этому времени она уже была разведена с тогдашним своим федеральным агентом мужем. И я попросил у нее, ты можешь дать мне адрес Билла, поскольку я считаю, что мне надо возместить ему ущерб тоже. And she was horrified. She said, the affair with you had nothing to do with our divorce, and he knows nothing about you and me, and we have children together, and we're going to be seeing each other at weddings and funerals until one of us dies. Please don't create that problem for me. Она была ужасно напугана и сказала, пойми, пожалуйста, наш с ним развод не имел никакого отношения к нашей с тобой связи. Мало этого, он ничего об этом не знает. У нас с ним дети. Мы по-прежнему вынуждены контактовать, встречаться там на свадьбах, на похоронах и прочее. Пожалуйста, не делай это. Yeah. So I thank goodness I asked instead of trying to find him on my own. And he clearly was an other that would be harmed by this. И, как видите, очень хорошо, что я спросил ее вместо того, чтобы самому пытаться найти его. А иначе бы у нас была ситуация, когда ущерб причинен кому-либо другому. See, I very nearly stepped into the ego trap that can happen while we're making these amends. I wanted to go back to my home group and said, hey, man, I made amends to the gun-toting federal agent for messing with his wife. Видите ли, это тоже своего рода игра эго, и мы иногда можем попасть в эту засаду, когда двигаемся на этом пути, надо быть осторожными. Потому что чего я хотел? Я хотел прийти к себе на группу и сказать, ребята, а между прочим, я сходил и сделал 9-й шаг федеральному агенту, который пакует, за то, что у меня была связь с его женой. In that case, that wouldn't really be an amend, it would just be ego inflation on my part. С этой точки зрения это даже не было бы тогда возмещением ущерба. Это было бы всего лишь раздуванием эго с моей стороны. So, let's see here. Oh, yes. All right. Here's one, a guy I could never find. When I was in the military, I was in a temporary training unit. Вот вам пример. Человек, которого я никак не мог найти. Когда я служил в армии, я был во временном отделении, там служил.
И получилось вот что. Yeah. So there was a guy, kid, whatever, in that unit who had a unfortunate, well, he looked like Reichsfuhrer Heinrich Himmler, and so he picked up the nickname Himmler. Был у нас там паренек, короче, молодой, который, к величайшему его сожалению, да, выглядел и был очень похож внешне на Гиммлера. Поэтому его все стали называть Гиммлером. So he was picked on, all the things that guys can do to each other under situations like this. We kept him in trouble with the commander all the time. Up his stuff before inspection and so forth. And my particular contribution to that was I found a small dead shark on the beach where we're stationed, and I took the dead shark and I put it in bed with him while he was sleeping. And of course he woke up terrified with that shark in his arms. Ну и чтобы вы понимали, парня все время клевали, разумеется, все время его подставляли. Например, командующим все время выставляли его в нехорошем свете. То есть он оказался таким своего рода козлом отпущения. Моей же непосредственной контрибуцией был тот факт, что я на пляже однажды нашел смытую мертвую небольшую акулу, которую я взял и положил ему в кровать, когда он спал. Представляете, в каком ужасе он проснулся? Yeah. So eventually he was broken, flipped out, and was taken away to a mental hospital. В конечном итоге, чтобы вы поняли, эти издевательства послужили тому, что его забрали из нашего отряда и поместили в психушку. So because of the temporary nature of this unit and some other things regarding the military, there was no way, and still hasn't been, for me to trace him down. Поскольку это был временно созданный отряд, и поскольку информацию в военной, так сказать, атмосфере по поводу служащих там добывать очень трудно, я не мог найти этого человека. So at Don's suggestion, I went ahead and made amends, sat in a quiet place and made amends to him as if he were there, and said a prayer that in some way I be led to be able to make this situation right with him. По рекомендации Дона я пошел к нему и сделал 9-й шаг в тихом месте, словно он был там, а потом помолился и попросил Бога показать мне, как я могу это исправить. So several years later, I was at a conference, a spiritual conference. It wasn't AA, and it was a group of men that were talking about, in this particular meeting, ways they've been harmed by other men. И вот однажды, много лет спустя, я оказался на конференции, это была духовная конференция, не относящаяся к анонимным алкоголикам, и люди там, одна из бесед, которая зашла, она была о том, как и кто, кому какой ущерб был причинен. So at some point, the man who was facilitating this asked if there was anybody in the audience that had a story they wanted to tell. And this young guy who was obviously had some physical impairments got up, told a story. И вот ведущий всей этой конференции спросил, есть ли кто-то, кто хочет поделиться своей историей. И встал один человек, у которого явно были какие-то, ну, физические, так сказать, физические недостатки, назовем их так.
то есть, ну, что-то было с ним не так физически, и рассказал историю. So what had happened to him was he was at a swimming pool. He was a freshman in high school, and all of a sudden, some of the senior athletes grabbed him and started throwing him back and forth and playing like water volleyball with him. А что произошло? Он был в бассейне, и более старшие ребята спустились туда и стали играть с ним, как с волейбольным мячиком. As a result of this, he got severe internal injuries, and those existed, became permanent to the day we were there together. И в связи с тем, как они с ним поигрались, ему нанесли такой физический ущерб, который никогда, в конечном итоге, он никогда физически полностью не восстановился. So after he told his story, the instructor there said, well, if you could be in front of men, what would you tell them, or what question would you ask them? And he said, well, simply, why me? Why me? I did nothing to you. I did nothing to you. Why did you do this to me? И ведущий спросил его, вот если бы этот человек сейчас стоял перед тобой, какой бы вопрос ты ему задал? И парень ответил, почему я? Вот почему ты выбрал меня? Я же ничего плохого тебе не сделал. So at this point, I didn't think about it. I just got out of my seat and went to him and told him that I had been part of, although I didn't know him, I'd been part of something like this. I had been part of a mob that had descended on somebody, and it was because I treated him, he'd done nothing to me. I treated him horribly because I was afraid if I didn't join the mob would turn on me, and I couldn't take it. И тогда я встал, подошел к нему и сказал, что у меня в жизни была такая история, когда я стал частью группы, которая вот так вот издевалась над человеком. И причина, по которой я стал частью этой группы, потому что я боялся, что если я ей не стану, то группа на самом деле будет настроена против меня тоже. А этот человек ничего плохого мне не сделал. So he and I were able to have several conversations in private over the weekend, and a healing took place between us. That, to this time anyway, is the healing that's been available from that amend, in this case, where I couldn't actually find the person. И в течение выходных, которых я был там, у меня с этим человеком было несколько интимных бесед, и я вам должен сказать, что восстановление, вот такой вот, так сказать, живительный процесс, который поимел место быть, он оказался доступным даже в той ситуации, где встретиться с человеком, которому я непосредственно нанес ущерб, я не мог. Okay, how are we doing on time, Greg? We are at 12:15. We're at 12:15. So you tell me. We're fine. Okay, so Do what you gotta do. well, we could, according to which direction I go, we can be in this 15 minutes or a half an hour. Which do you prefer? Let's roll for a half an hour. I'm sure everybody's gonna want you here for as long as you can stand us. Okay. The next one would be one that was forgotten. I was out of town. Matter of fact, my fiance at the time, Linda, and I had gone out of town to see Don Pritz at a workshop he was doing in another city. And as we were driving along, I pointed to a high-rise apartment building, and I said, "That's the place." And
Go ahead. Однажды я и моя невеста Линда, мы поехали навестить Дана Прица. И вот мы едем по городу, да, и я показываю ей на высотный дом и говорю, вот здесь было то, о чем я тебе рассказывал. So the backstory was that I'd lived in that apartment up there with another guy. It was a corporate apartment, and I was a corporate trainee in that city. А дело было в том, что я жил вот в этом доме, жил я там вместе с еще одним парнем, это была корпоративная вещь, нас там поселили. I didn't particularly like my roommate. He wasn't my style. He was kind of a guitar strumming, dope smoking hippie type, and that wasn't the way I rolled. Мне не очень нравился человек, с которым меня поселили. Он был таким хипстером, который бренчал на гитаре, курил и нашел. В общем, это был не моя тема общения. So the short version of the story is I came home after I came home drunk. And I walked in the apartment, and he was out on the balcony strumming his guitar and smoking a joint. And without saying anything, I just walked across the room, put my shoulder into him, and took him over the rail. And as he went over the rail, we were 6 floors up. As he went over the rail, I grabbed his feet and held him up over the pool. Чтобы было понятно, короче, в один прекрасный день я возвращаюсь домой после, пьяным, короче. И смотрю, он стоит на балконе, курит курит свою папиросочку и бренчит на гитаре. Ничего не говоря, я вошел на балкон, вложился в него плечом, что перекинуло его через балкон, а я его просто ухватил за ноги. Пожалуйста, важная оговорка, это 6-й этаж на минуточку. И я держу его за ноги вот так вверх ногами, свисающего с балкона. So I'm telling this story to Linda and pointing to the balcony up on this building, and she turns to me with a smile and says, "Well, how did you ever make amends to him?" Ну и я, разумеется, рассказываю эту историю Линде, своей невесте, показывая на балкон. А она смотрит на меня, улыбается. Слушай, говорит, а как же ты девятку-то сделал? And all of a sudden it hit me. I tried to wiggle out. I said, well, I didn't drop him. I pulled him back in. And я попытался выскользнуть из этой темы. Я говорю, ну подожди, я же не уронил его, я его обратно затащил. And she pressed me some more. And I said, well, yes, he did resign the company the next day. So obviously, there was harm there. И, разумеется, она поднадавила на меня еще немного, и мне пришлось признаться, что, кстати, на следующий день он уволился из компании, которая нас поселила там. То есть явно я нанес человеку ущерб. That's when I, with my best intentions, had completely missed, because I just thought this was a funny drinking story until it was pointed out to me the harm that I'd done. Видите, а мне всегда казалось, что это просто забавная история про пьянку, и я никогда не отдавал себе отчет до тех пор, пока мне не показали, что на самом-то деле там ущерб нанесен. That company doesn't exist anymore and hasn't for over 30 years. And so my ability to track him down and find him has been limited. I'm entirely willing to make amends to him, however, if and when he can ever be located. So that's the story. И вот вам простой пример, да? Компания, на которой мы тогда работали, ее уже не существует больше 30 лет. Поэтому, разумеется, пытаться как-то его найти, это совершенно невозможно. Но я могу вам сразу сказать, что у меня есть полная готовность сделать ему 9-й шаг, если и когда возможность предоставится. So, shifting a little bit,
we've got, I had amends to make with a woman I'd been in a relationship with for about 5 years. We were never married. But when I came along into the relationship, she had 2 small daughters. They were 2 years old and 4 years old, Summer and Erica. Значит, теперь вот еще одна девятка, которую мне пришлось сделать. У меня была женщина, с которой мы никогда не были женаты, но мы прожили вместе 5 лет. У нее к тому моменту, когда мы съехались, было 2 детей. У нее была дочка 2 года и дочка 4 года. Одну звали Эрика, другую Самар. Yeah, so she was still was and still is my barber. She trims what's left of my hair. And I thought because we were still in a relation, you know, we were still cordial with each other, that this would be a no problem amends. So I approached her to make amends. Видите ли, она и по сей день стрижет мои волосы, или правильнее будет сказать, то, что осталось от моих волос. И поскольку у нас с ней дружелюбные взаимоотношения, я думаю, что эта девятка не будет представлять собой никакой проблемы. So I went through and do what we do. Is I should have mentioned that I don't ever tell you I'm sorry. I will tell you I've been wrong. Очень важная вещь, которую я сразу должен вам сказать. Мне было объяснено и сказано, что я никогда не говорю, что извини. Мне всегда было сказано, что я должен сказать, что я ошибался, я был неправ. As a matter of fact, I thought that was kind of a picky little distinction, but I found out as I went through my amends, I had quite a few people react and say, you know, Mike, I've known you for 20 years and I've heard you say you're sorry a million times. I've never once heard you say you were wrong. And so it made a real impact on those people. Знаете, честно говоря, я думал, что это такое копание в словах, и там разница-то невелика. Но я обнаружил в процессе 9 шагов, что люди, которых я знал, например, говорили мне такие вещи, как: ты знаешь, Майк, мы вот тебя знаем уже 20 лет, да? И мы никогда не... Мы 1000 раз слышали, как ты говорил: ой, я извиняюсь, ой, извините, ой, простите. Но мы никогда не слышали, что ты говорил, что я не прав. So one of the things that amends has done for me is it's made me a listener. Don carefully instructed me that once I sincerely did the 8th step, that I was free at that point. What I'm doing in step 9 with my amends is offering that same freedom that was given to me to those that I was harmed. Одна из вещей, которую 9 шаг научил меня, это быть очень внимательным слушателем. И Дан объяснил мне, что когда я подхожу к 8 шагу с полным откровением и, так сказать, полной готовностью, то я уже свободен в 8 шаге. Но когда я иду к другому человеку, я предоставляю ему возможность иметь ту же свободу, которую имею я. That's critically important because I'm not going to you to make amends and trying to get something from you. Это критически важно, потому что я не пойду делать 9 шаг, чтобы что-то получить от вас. Yeah. So what I'm going to do is I'm going to tell you that I'm wrong, and I'm going to tell you enough about the harm that I believe that I did to you to let you know that this is a serious piece of business with me. То есть я приду к вам, и я скажу вам о том, что я был неправ, и я дам вам достаточно информации о той неправоте, о которой идет речь, чтобы вы понимали, что это для меня серьезная тема. And then the important part is that I'll say something like, I'm so selfish and self-centered. I know that I harmed you and I know some of the ways, but I don't know what this really did to you. Please tell me about it. And
anything I can do to help set that right. Самым важным там является тот факт, что, сказав это, я говорю человеку, что я настолько эгоистичен и эгоцентричен, что я прекрасно сегодня понимаю, что нанес тебе какой-то там уровень ущерба, вполне допускаю, что есть вещи, которые я упустил, и понятия не имею, каково это было, ну, иметь со мной дело. Поэтому, пожалуйста, расскажи мне и скажи, что я могу сделать для того, чтобы это исправить. So as I got to that point in the amends with Jan, I said to her, I said, so, you know, how did that harm look from your side, and what if anything do to set it right? And at that time, I had a young stepson that was about 4 years old, and I would bring Andrew into the shop. И тогда я сказал Джен, вот этой парикмахерше, когда я сделал ей девятку, я поинтересовался, что она имеет мне сказать по этому поводу, каково было ей, и, разумеется, как же я могу это исправить. Кстати, к этому времени у меня уже был приемный сын, Эндрю, которому на тот момент было 4 года, и я приводил его с собой в парикмахерскую. She says, I can tell by the way Andrew acts around you that he loves you and you must be a good dad. Она сказала мне, ты знаешь, говорит, наблюдая за Эндрю, я понимаю одну вещь, что он очень тебя любит и что ты реально хороший папа. I'm starting to celebrate. Yeah, I'm a great dad. Я порадовался, конечно, да, я шикарный батя. And then came the things, and my girls deserved that from you, and you didn't give it to them. You ripped them off. И вот тут-то я и получил оплеуху. Она сказала, мои девочки тоже заслуживали такого отношения, но ты их обобрал. Ты никогда им этого не дал. So we talked a while longer, and I said, well, obviously, Jan and I got right. And I said, well, clearly I need to make amends to the girls. Do I have your permission to do that? Ну и поскольку мы с ней все-таки нашу тему, так сказать, урегулировали, да, я обратился к ней, что мне абсолютно понятно теперь, что я должен пойти с 9-м шагом к девочкам. Но мне надо знать, имею ли я твою, так сказать, одобряешь ли ты тот факт, чтобы я к ним пошел. She said, I'm not sure about that because they have some good memories of the time we were together. And we talked more and eventually agreed that I could, if I wanted to, she wasn't sure about my sincerity, but if I wanted to, that I could write them each a letter. And if they wanted to have anything to do with me, that'd be up to them. Мы еще с ней побеседовали, и она сказала, видишь ли, я знаю, что у них сохранились очень теплые какие-то воспоминания о том периоде времени. Побеседовав, она сказала, давай мы сделаем вот что. Давай ты напишешь им письма, и если они захотят иметь с тобой какие-то взаимоотношения, ну, дальше уже пойдет, как пойдет. Two things I should mention that by this time I'm making amends, the girls are 12 and 14. Должен также дать вам знать, что к этому времени девочкам уже 12 и 14. And before I came into the picture, they had been deserted by an violent alcoholic father, and they hadn't seen him since. И чтобы было понятно, до того, как я появился у них в жизни, они были брошены с совершенно диким алкоголиком отцом, которого они с тех пор никогда больше не видели. So, let's see if I can find it. Oh. So here's the letter that was written, and this has been so long ago that I almost stopped sharing it, but I was told there's still a lot of people out there harming children, so I should continue to share it.
Этому письму уже много-много лет. И я, честно говоря, даже думал, что, в общем-то, прошла пора продолжать его цитировать, но выясняется, что и по сей день достаточно многие люди имеют подобного рода опыт в нанесении ущерба, поэтому я продолжаю его зачитывать. So, here's the letter. Dear Summer, I'm writing to do what I can to set right the harm that I did during the years that I was in a relationship with your mom. Дорогая Саммер, я пишу это, чтобы исправить то, что я сделал в течение лет, которые я был в взаимоотношениях с твоей мамой. I've chosen to type this rather than phone for two reasons. First, my handwriting is pretty hard to read. And second, because I want you to have something tangible that you can look at later when life may be treating you rough. Я выбрал напечатать это письмо вместо того, чтобы позвонить тебе по двум причинам. Во-первых, почерк у меня очень тяжелый для прочтения. А во-вторых, я хотел, чтобы у тебя всегда было при себе что-то, на что ты можешь посмотреть, когда жизнь движется не очень хорошо для тебя. To tell the truth, I'm tempted to let things just stay the way they are because your mom tells me that you have good memories of the time we spent together. Part of me says, why mess with that? Честно тебе скажу, мне бы очень хотелось оставить эту тему и не трогать ее, потому что твоя мама говорит мне, что у тебя сохранились очень хорошие воспоминания о том времени, когда мы были вместе. И часть мне говорит, ну зачем трогать это? The answer I have is that I love you, and I'm certain deep in my heart, whether you know it yet or not, that I've done you harm. Самый лучший ответ, который у меня есть, это потому что я люблю тебя, и я абсолютно уверен в глубине своей души, что ты знаешь ты это или нет, но я причинил тебе ущерб. I'm sure that you're aware during those years we were together that I was an active alcoholic. And Go ahead. They made the next part of this sentence in bold italics. Let me be very clear that this in no way whatsoever relieves me of responsibility for my actions. Я уверен, что ты знаешь, что в течение тех лет, которые мы были вместе, я был активным алкоголиком. И после этого мне посоветовал Дан, чтобы я написал это жирным шрифтом. И жирным шрифтом в скобочках написано следующее. Дай мне, пожалуйста, объяснить тебе абсолютно четко, что это никоим образом не освобождает меня от ответственности за мои действия. I used alcohol and drugs because they were the only things that I knew that could give me relief from the constant fear I felt. Я использовал алкоголь и наркотики, потому что они освобождают. Это была единственная вещь, которую я знал, которая способна освободить меня от постоянного страха, который я испытывал. I was drawn to you and your family because I desperately wanted to love and be loved. But I was also scared to death at the prospect of being responsible. Especially for others. Okay. Меня притягивало к твоей семье, и я очень хотел быть любимым и любить, но я был напуган до смерти от перспективы того, что мне придется быть ответственным, в особенности за других. Emotionally, I felt like I had one foot on the gas and the other on the brake. Эмоционально я чувствовал себя, словно одна нога у меня на педали газа, а другая на педали тормоза. I'm sure that it was hard for you to figure out what is real. Я уверен, что тебе было очень трудно определить, что было реальностью. Is the real Mike the one who wants to love me or the one who pushes me away? You weren't crazy, I was. Настоящий Майк – это тот, который хочет меня любить, или тот, который меня отталкивает?
Ты не была безумцем, я был. You were a wonderful, lovable child and had every right to expect consistent love, emotional support, and parenting from me. Ты была чудесным, чудесным и любви заслуживающим ребенком и имела полное право ожидать любви, эмоциональной поддержки и родительства от меня. What you got was fear, chaos, confusion, and abandonment. Но вместо этого ты получила страх, хаос, растерянность и заброшенность. I want you to know that I didn't fail to give you those things because you were unlovable or undeserving, but because I was a sick and frightened man incapable of giving. Я хочу, чтобы ты знала, что ты не получила эти вещи не потому, что ты не заслужила, чтобы тебя любили, а потому что я был больной и напуганный человек, не способный это дать. If you feel emotionally ripped off, it's because you were. Если ты чувствуешь себя эмоционально обокраденной, так оно и было. If you feel abandoned, you're not crazy, you were. Если ты чувствуешь себя брошенной, ты не сошла с ума. Это было именно так. I know at some deep emotional level, it's hard not to feel that you were really worthy and valuable, or these things wouldn't have happened to you. Я знаю, что на каком-то глубоком эмоциональном уровне трудно не чувствовать, что ты действительно заслуживала этого. А ценность этих вещей, извиняюсь, и за ценность этих вещей, которые не случились бы с тобой. Please believe me, this just isn't so. You are worthy and deserving of love, both then and now. I failed you. Но, пожалуйста, поверь мне, что это не так. На самом деле ты заслуживала любви тогда и сейчас, а я просто не смог ее тебе дать. Summer, I hope you'll accept my heartfelt regret for these and the unlisted harms that I did to you. Самар, я очень надеюсь, что ты примешь мои глубочайшие сожаления об этом и о тех неперечисленных ущербах, которые я, возможно, причинил тебе. Should you ever want to talk about any of this, please give me a call. If I can ever be of any help to you as a friend, I'd be honored. Если ты когда-нибудь хочешь об этом поговорить, в любое время, пожалуйста, позвони мне. И если я когда-нибудь могу хоть чем-то тебе помочь как друг, я почту это за честь. And then P.S. I'm sending a similar letter to Erica because my actions have also harmed her. И в постскриптуме я посылаю точно такое же письмо Эрике, потому что мои действия причинили ей ущерб тоже. So there was no immediate response for that. The purpose I found, I didn't really know then for letters with children is they need time to take all of this in and digest it. Я должен вам сказать, что я не получил сразу ответа, но позже мне стало понятно, что особенно в письмах, которые мы посылаем детям, надо дать им время, чтобы они могли это переварить, разложить по полочкам и воспринять. And different children will do that in different ways and times. И, разумеется, разные дети будут делать это по-разному и в разном временном отрезке. Yeah. So it was almost a year later that I was invited to her Summer's high school graduation. Прошло почти год, но почти год спустя я был приглашен на ее школьный выпуск.
we had a good time there and reconnected on a face-to-face basis. Нам было очень весело, и мы наконец-то поимели возможность вживую пообщаться. That fall, we got word from Arizona that her biological father had died an alcoholic death from esophageal varices, hemorrhaging in his throat. И осенью того года мы получили известие о том, что ее биологический отец умер от кровоизлияния в горло, тяжелой, ужасной алкогольной смертью. Several days later, I got a call from Summer. Через несколько дней я получил телефонный звонок от Сумы. She said, "Do you remember that letter you sent me a few years ago?" Она спросила меня: ты помнишь это письмо, которое ты мне прислал несколько лет тому назад? I said, "Of course I do." Я сказал: разумеется, я помню. She said, "That was the letter I always hoped my father would write me one day, but since he'll never be able to write it, I think God had you send it for him." И она сказала мне тогда: это было то письмо, которое я всегда ждала от своего отца. Но поскольку он никогда мне не прислал его, видимо, Бог хотел, чтобы это письмо пришло от тебя. So I got a whole new look at this. Me cleaning up my mess helped provide some healing for a man that I never even knew. И вот тогда я увидел совершенно другого угла. Видите ли, когда я убрал свою сторону улицы, это помогло каким-то образом с той стороне, где человек повел себя плохо, и речь о человеке, которого я даже не знал. So, and I later went to her weddings and had, was there when her first child was born and all sorts of wonderful things along the line. So, and as well have a relationship with her sister Erica to this day. Я с тех пор, я был у нее на свадьбе, я был у нее, когда у нее родился первый ребенок, и у нас было много очень теплых встреч и шикарно проведенного времени. И я по-прежнему поддерживаю отношения и с ней, и с ее сестрой. So this was the next one, and the final one I'll talk to you about is an amend that I thought I was never going to be able to make. А последний, о котором я с вами поговорю, это был девятка, которую я думаю, что мне никогда не удастся сделать. This was to my college sweetheart. Это было моей подруге, когда я был в университете. I not only loved her, I loved her family, her brothers, her sisters, mom and dad. I loved the whole family and very much wanted to be part of that family for the rest of my life. Я должен вам сказать, что я любил не только ее, я любил ее братьев, я любил ее сестер, ее маму, ее папу. Я реально любил всю эту семью и хотел быть частью. So the quickest way to tell this story is I'll just read the inventory that was written about Ellen and the way I treated her. Самое большое, что я могу сделать, это прочитать вам кусок инвентаризации, который был написан по этому поводу. Ellen, where was I selfish? I wanted to enjoy sex with her regardless of the consequences. В чем я был эгоистичен по отношению к ней? Я хотел получать секс как удовольствие, без всяких сторонних мыслей. Where was I dishonest? I told her not to worry, that I'd always be there for her no matter what. I dishonestly refused to consider my willingness and ability to keep that promise. А в чем я был нечестен? Я говорил ей, что ей не надо волноваться, что я всегда буду рядом, и на самом деле это было абсолютно ложной информацией, поскольку я не мог сдержать этого обещания. I was inconsiderate. I gave scant consideration to the consequences of my behavior to her family, her faith, her reputation, and her career.
Я был абсолютно неучтив ни к тому, как это отразится на ее семье, как это отразится на ее карьере, как это отразится на ее репутации. I aroused jealousy. I told her if she didn't have sex with me, that I'd get it elsewhere. And I paid undue attention to other women in her presence and let her know how attractive I found them. Я вызывал у нее ревность тем, что говорил ей, что если она не будет со мной заниматься сексом, я найду кого-то на стороне, и часто выказывал внимание другим женщинам в ее присутствии. I aroused suspicion. I often spent time alone with other women, and she found me at Holly's apartment. Я вызывал у нее подозрения, я часто проводил время с другими женщинами, а она нашла меня на квартире у одной из своих подруг. So she was a woman of integrity, but I eventually wore her down. Она была женщина с достоинством, но постепенно мне удалось сломить ее. Claiming all the while that this was love. И все это время я настаивал на том, что это и есть настоящая любовь. So I aroused bitterness when I eventually wore her down. She became pregnant, and I told her I doubted it was my child. Я, разумеется, вызывал горечь, потому что когда она забеременела, я заявил, что я очень сомневаюсь, что это вообще мой ребенок. I told her she was too young to get married, and I didn't want to marry her anyway. Я заявил, что я слишком молод, чтобы жениться, да и не очень-то хочу жениться на ней. She had a brother in California, and she went and lived with that brother and had our baby out there, and I made drunken calls to harangue her. И она уехала к своему брату, который жил в Калифорнии, и там родила и жила с ребенком, а я периодически звонил туда в пьяном состоянии и устраивал ей головную боль. So this was the days before emails, texts, and cell phones and social media. So she was in California and I was still home, and I told everybody that she'd run off and deserted me. Все это происходило задолго до появления мобильных телефонов, интернета и прочего, и прочего, и прочего. Поэтому я заявил всем в округе, там, где я жил, она в Калифорнии, а я-то здесь, что она убежала от меня и не хотела быть со мной. So who did I harm? The baby, Ellen, her family, my family, our friends. Кому я причинил ущерб? Я причинил ущерб ребенку, я причинил ущерб Эллен, я причинил ущерб ее семье и своей семье. And then comes to the gold part on the inventory. What should I have done instead? At this point, И теперь самая вкусная часть. Что я должен был, как я должен был поступить вместо этого? And at this point, Pritz said almost anything would be an improvement. А в этой точке, кстати, Дан Фрид сказал, что угодно было бы уже лучше. So I'll go ahead and read this because it gave me the anchor for my first ideal for my conduct. Я прочту это вам, потому что это дало мне отправную точку для моего идеала сексуальной жизни. I should have treated sex as the sacred gift that it is. Я должен был относиться к сексу как к интимному дару, которым это является. I should have not engaged in behavior I wasn't willing to be responsible for. Я никогда не должен был себя вести таким образом, чтобы не быть ответственным за это. I should have honestly faced the consequences of my actions. Я должен был честно иметь дело со всеми последствиями своего поведения. I should have been honest with myself and others. Я должен был быть честен с самим собой и со всеми окружающими. My harms were all rooted in dishonesty, particularly about how afraid I was. Весь ущерб, который я нанес, корнем является нечестность, особенно в отношении того, какой ущерб
какой именно ущерб я наносил. And this next line was a spiritual awakening. It said, I wrote, self-reliance will always produce fear and pain. И следующая строка была настоящим духовным открытием, потому что, полагаясь на самого себя, я всегда получу страх и боль. When Ellen returned to our hometown after having the baby and placing it for adoption, I approached her and she said, please don't ever contact me or my family again. You've hurt us enough. Когда она вернулась обратно к себе домой и ребенка отдала, чтобы его забрали, я попытался прийти к ней с возмещением ущерба, но она сказала, пожалуйста, не появляйся больше. Ты принес слишком много боли и мне, и моей семье. So I honored that request for all of these years. And in 2018, I was sitting in my doctor's office waiting for an appointment. And the following email came up on my telephone. И вот много-много лет я делал так, как она попросила, я там не появлялся. И вот однажды сижу я у своего врача в офисе и жду, когда меня примут, и вдруг ко мне прилетает имейл. Yes. It says, hello, Mike. Your brother, Robert Lorenz, gave me your email address and said that you might be able to assist me. И там было сказано, здравствуй, Майк, твой брат Роберт дал мне твой имейл и сказал, что, возможно, я смогу тебе помочь. I'm fairly new to Ancestry.com and new to the search for my biological family. Я новичок на сайте, где человек может проследить всех своих предков. И вот я пытаюсь найти, кто они были. Okay. Ancestry matched Robert and I as having a close family DNA relationship, that he is possibly my uncle or my grandfather. Дело в том, что Роберта я нашла благодаря тому, что вот этот вот сайт показал, что у нас очень близкая ДНК, и что, скорее всего, он является моим родственником типа дяди или что-то такое. And she writes, I'm a 47-year-old woman. My parents adopted me from Catholic Charities in Sacramento, California. Мне 47, она пишет дальше, мне 47 лет, мои родители усыновили, удочерили меня в Сакраменто, в Калифорнии. I have a family tree started, but it's all from my wonderful adoptive family. У меня есть уже направление моего, так сказать, семейного древа, но это все из моего адаптированного родства. I would appreciate any information or help that you might have to give me. I would like to say that I've had a good life in a loving adoptive family. Я бы очень хотела, чтобы ты помог мне, чем можешь в этом плане. Должна тебе сказать, что у меня прекрасная жизнь с очень любящей вот этой вот семьей. I am happily married and have one amazing 13-year-old daughter. У меня чудесная семья и великолепная 13-летняя дочка. I'm grateful to my biological parents for making, I'm sure was not an easy choice, and ensuring that I've had a good life. Я очень благодарна моим биологическим родителям за то, что они позаботились о том, чтобы у меня в конечном итоге, даже отдав меня вот таким образом, была хорошая жизнь. I'm curious about my medical history.
I'd like to be able to provide that information to my daughter for her benefit as well. Мне очень интересна вот эта вот биологическая, так сказать, биологическая наследственность, которую я, кстати, хотела бы передать своей дочери. I want to be sensitive to the fact that the story of my birth may not be known or shared, and I do not want to cause my biological parents and their families any distress. Я хотела бы быть осторожной в плане того, что моя история вот таким вот образом развивается, потому что не хочу причинить никакого ущерба и не хочу взволновать своих биологических родителей. Thank you again for your assistance. Best regards, Joey Van Slyke. Спасибо большое за твою помощь. Джоуи, как зовут ее? Фамилия Ван Слайк. So this is amazing because I was in the doctor's on Wednesday afternoon. That Friday afternoon, I'm flying to Sacramento, California, to do a men's retreat in the mountains outside of Sacramento. Это было особенно интересно, потому что, получив это в среду, в эту пятницу я вылетал именно туда, в Сакраменто, для того, чтобы провести мужской семинар. So we couldn't connect at that time, but we started texting and calling and so forth, and developed a relationship. And of course, at some point, Joey wanted to know, so, okay, I took a DNA test confirming that I was her father. And of course, she wanted to, so who's my mom? Итак, мы не смогли тогда с ней встретиться, но мы стали переписываться, мы стали контактировать. Я сделал ДНК, и действительно, в общем-то, всплыл тот факт, что я являюсь ее отцом. И, соответственно, ее, в свою очередь, заинтересовало, а кто же моя мама? So, remembering my promise all those years ago to Ellen, and I now can keep a promise because I'm sober, I said, well, I can tell you kind of about her, but I'm going to have to get her permission before I can break her anonymity in this regard. Но поскольку сегодня я, будучи уже не пьющим, будучи в анонимных алкоголиках, могу держать свои обещания, а помните, что меня попросила ее мама, да, я сказал ей, что ты знаешь, мне придется сначала обратиться к ней с этой темой, и только тогда я смогу тебе открыть, кто. So because I knew approximately where she lived in another state, I was able to do an internet search and find out where exactly Ellen lived. Поскольку я знал приблизительно, где она живет, благодаря интернету я смог найти ее адрес. So what I told Joey was that I would, with her permission, I would send Ellen a letter, and it would be Ellen's choice whether she chose to be in contact with us or not. And Joey agreed. Я попросил у своей дочери Джоуи разрешения написать письмо маме, и пусть мама тогда решит, хочет она входить с нами в контакт или нет. So I wrote the following letter and FedExed it to her. Поэтому я написал письмо и отправил это FedEx. Dear Ellen, please forgive my intrusion after all these years. Last week, I received the following email. Дорогая Эллен, прости меня, пожалуйста, за то, что я вторгаюсь после всех этих лет, но я получил следующую почту. Okay, the next part of the letter was the email that I read to you earlier. Там я скопировал ту самую email, которую я вам зачитал ранее. Since receiving this email, I've been in contact with Joey via email, text, and an extended phone conversations.
С той поры я поддерживаю с ней связь по имейлу, по сообщениям и длительным телефонным разговорам. The details she's given me, including photos, both Ellen and Joey are redheads and are to this day. Те детали, которые она смогла мне предоставить, даже по фотографиям, простой пример. Обе рыжие, по сей день, кстати. Her DNA match with my brother Bob as her uncle has convinced me that she's almost certainly the child you placed for adoption. Тот факт, что ее ДНК указывала на родство с моим братом, является для меня подтверждением того, что когда ее отдали на, так сказать, на то, чтобы ее забрал кто-то, это, скорее всего, и есть тот самый ребенок. She is an amazing woman who is especially grateful that you provided her with a chance to grow and thrive with her adoptive family. Она совершенно чудесная женщина, которая безумно благодарна за то, что ты позаботилась о том, чтобы ее взяла к себе заботливая, любящая семья. Connecting with her is a blessing, a piece of grace that I never expected to receive. А тот факт, что мы сегодня с ней связаны, это по-настоящему благодать Божья, это тот дар, который я никогда не думал, я смогу получить. In our conversations, I made it clear to Joey that it was your courage and principles that made her life possible. В наших разговорах с Джоуи я объяснил ей, что это именно твоя смелость и твоя вот эта вот настойчивость, которая помогла устроить жизнь для Джоуи таким образом, как она сложилась. I told her that I treated you horribly without equivocation. Я объяснил ей, что я относился к тебе совершенно ужасно, без всякого на то повода. My treatment of you is the most shameful thing I've done in my life, and whatever you may say to her won't be too harsh. Мое отношение к тебе было одним из самых постыдных типов поведения, которые я когда-либо продемонстрировал в своей жизни. И если ты решишь ей рассказать об этом, ты имеешь на это полное право. Joey only knows that your name is Ellen. Should you choose, here are the ways you can contact her. Джоуи только знает, что тебя зовут Эллен, но если ты решишь, вот тебе контактная информация. Joey understands and will respect your decision if you decide not to connect, but she asks you that you let one of us know so she won't be in limbo. Джоуи сказала, что она будет полностью уважать любое твое решение, даже если ты решишь не входить в связь, но она бы очень попросила, чтобы хотя бы дали знать, как обстоят дела, чтобы она, так сказать, не чувствовала себя просто подвешенной. If this has awakened memories and feelings about the harm that I did to you and your family that you'd like to discuss, you can reach me in the following ways. And then I close by saying, I pray that you're enjoying a wonderful life. Дальше я сказал, что если это письмо хоть каким-то образом вернуло воспоминания о всем том ужасе, который я совершил по отношению к тебе, и ты захочешь об этом поговорить, вот как со мной можно связаться, и приписал, что я надеюсь, что у тебя чудесная жизнь. So they made contact and got together, and I was driving in my car perhaps 2 weeks later, and I got a phone call, and it was Ellen. И спустя какое-то время они связались друг с другом, даже встретились друг с другом. И вот где-то через 2 недели после их встречи я еду однажды в машине, и вдруг у меня звонит телефон, и это звонит Эллен. Yeah. So we talked, and she reported her side of her conversations with Joey, and then she said,
you're in AA, aren't you? И она рассказала мне об их разговоре с нашей дочкой, а потом спросила меня: ты же вроде в анонимных алкоголиках, да? She said, my son is 9 years sober in Alcoholics Anonymous, and I sometimes go to open meetings with him, so I recognize the AA lingo. У меня сын, у которого 9 лет трезвости, говорит она, поэтому я, говорит, бываю с ним на открытых собраниях и как бы поняла вот эту вот манеру подачи. Yeah, and she went on to tell me that she's been happily married at that time 42 years. И она рассказала мне о том, что у нее хороший брак уже в течение 42 лет. So she apparently did just fine once she got rid of me. Ну, похоже, что у нее все сложилось прекрасно, как только она избавилась от меня. So she said, here's the part of the story you don't know. Вот она сказала: вот кусочек истории, который ты не знаешь. Yes. She said, what you don't know is all 3 of my brothers have died of alcoholism. Она говорит: чего ты не знаешь, это тот факт, что все 3 моих брата умерли от алкоголизма. And so we went on to have a conversation, and all that needed to be said had been said between us at that point in time. And И у нас с ней сложился разговор, очень теплый, интимный разговор, в котором было сказано все, что должно было быть сказано между нами двумя. so I've continued to see Joey and spend time with her and my granddaughter and my my son-in-law on a regular basis. And Joey said to me, she said, Mike, she says, the only regrets I have is that it took us 47 years to connect. And I said, Joey, it took God about 47 years to make me worth connecting with. И сегодня мы поддерживаем, разумеется, связь с моей дочерью, и я поддерживаю связь с внучкой и с мужем моей дочери. У нас очень теплые взаимоотношения. И однажды она сказала, ты знаешь, говорит, если у меня есть какие-то сожаления, так это только о том, что заняло 47 лет, прежде чем мы наконец-то встретились. На что я ей сказал: ты не понимаешь, Бог 47 лет подготавливал меня к тому, чтобы я был достоин этой встречи. So the amend finally got to be made, and that fall I was speaking at a group in Sacramento, and Joey and her husband came, and so I was able to end that, told the story as part of my talk. And at the end of the thing, I said, if your miracle hasn't happened yet in AA, hang on, because it still can happen. And then I able to say, and here's Joey, and everybody loved her, and so did I. И после того, как наконец-то вот этот девятый шаг, можно сказать, был закончен, мне в очередной раз пришлось слетать в Сакраменто, потому что я там спикерил. И Джоуи, моя дочь, и ее муж пришли на эту спикерскую. На этой спикерской я рассказал эту историю. А после того, как я рассказал эту историю, я сказал людям следующее. Если для вас чудо еще не произошло, и будьте терпеливыми, оно обязательно произойдет. И я смог представить их вживую. So we can talk on and on about amends, but suffice to say, they have been life-changing for me. And thank you so much for letting me be here with you today. И для того, чтобы, разумеется, о девятых шагах можно продолжать говорить и говорить. Но я должен вам сказать одну очень важную вещь. Они оказались
тем самым процессом, который полностью изменил мою жизнь. Спасибо вам большое, что послушали. Спасибо. Спасибо огромное, Майк. Спасибо огромное, Гриша. Друзья, напоминаю, если у вас есть вопросы, можно задать их, написав на электронную почту спикера. Она выложена вместе с 7-й традицией. Ссылка на 7-ю традицию выложена в чате. Есть возможность оплаты из стран СНГ, Америки, Европы и Израиля. Друзья, на следующей неделе, в следующую субботу в 20:00 по московскому времени у нас будет ПАД из Калифорнии, 45 лет трезвости. Да, наша следующую субботу она расскажет нам про 10-й шаг, про 10-го шага. Так что все добро пожаловать. Все, спасибо, что предоставили мне возможность закончить эту встречу. Спасибо Паше за то, что он начал эту встречу. Огромное спасибо еще раз, Майк, Гриша. И давайте закроем нашу встречу молитвой. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Исполнится воля Твоя, а не моя. Аминь. Спасибо. Всем спасибо огромное. Thanks, Mike. I'll talk to you later. Have a great time at Don's. Say hi to Jess.